My name is Linda Mila. I'm a student, model and entrepreneur, born and raised in Western Kenya. I'm a second born in a family of 5 girls, 1 boy. So growing up, I grew up in a very strict home. So most of the time tulikuwa na mom juu dad alikuwa Kajiado anafanya job. So tulikuwa na mom. So she used to tell us, usikuwe karibu na boys, msikae karibu na boys. Like alikuwa anatuwarn to basic things. So me, I grew up fearing men. So while growing up, I was almost raped twice. I remember the first incident when I was in class 3. Then there was this gardener, alikuwa very old man. Akawa most of the time ilikuwa Saturday and Sunday, jusa Monday, Friday uchunga mang'ombe. Ayuko sana. So Saturday and Sunday anazifunga tu, then anashinda kwa boma. So most of the Saturdays alikuwa ananiita. Kwanza at first ilipena kanisa alikuwa kwa shamba. Akaniambia, I want you to do something. Nikamza nini? Akaniambia nimshike. I was so scared. Akaniambia ukikataa nitakudunga kisu, na alikuwa na kisu kwa mfuko. Akaniambia I want you unishike. Nikamwambia nikushike, akanisaka akajifungua zip, then akaniambia nimshike. Nika can resist, akatoa kisu akanionyesha, so me just said to cooperate, nikamshika. Ikaisha hivyo akaniambia go. Then ikaendelea hivyo, so ikawa ananiita kwa nyumba yake, anatime my grandchurch na grandfather wa yuko, like alafu my sister and cousins wako mbali, ananiita. Ile level for 1 year ananiita, ananiambia I want you, anasimama mbele yangu, then anajifungua na ananiekea kwa mdomo. Like nikikataa ananionyesha kisu. So that ilikuwa inani affect sana. Should I say? But ananithreaten, ananiambia ukienda kusema, ukiambia mtu nitakuua. Nikaanza tu that year nikiwa class 4. So I became so depressed. Yani nikakuwa tu, yani sijielewi juu sasa akinifanyia hivyo kitu Sunday ama Saturday, Monday nikienda class, I cannot concentrate kwa darasa, siwezi. That picture tu inanikujia kwa akili. So nikaanza, then one of my friends like, Linda, what's happening? Nikamwambia kuna kitu kina happen, niko tu sawa. So anytime nikitaka kusema, then akumbuka alinionyesha kisa, akaniambia nitakuua. So I just keep quiet, sitaki kukufa, na nyamaza tu. So nikawa na nyamaza. So nikakuwa under depression. Most of the time nilikuwa nataka tu kaa peke yangu, sitaki kucheza na watoto. I just want to be left alone. So it happen, ilikuwa one day, ilikuwa Sunday. My grandfather alikuwa ameenda church. Na tumebaki me, my sister and that cousin. That cousin was so sick, so tulikuwa tumebaki tu, alikuwa mgonjwa. Then nikamsikia akinishout, akaniita. I thought maybe anataka nimlete food. Juu hizo vitu alikuwa ananifanyia jioni. So I never thought anaweza nifanyia hizo asubuhi. Akaniita, the moment niliingia kwa hiyo nyumba yake, juu ilikuwa like 200 meters penye yako na penye sisi tunaiko. So ni boma tu, compound moja, but yeye alikuwa anaishi huko. So the moment niliingia na kafunga mlango, akaniambia toa nguo. Nikamwambia toa nguo? Akaniambia nataka utoe hizo nguo zake zote. Then akaanza kujiundress. Kwanza alianza kujitoa longi, akatoa shati. So the moment niliona ametoa shati, ametoa manguo zote, I screamed. Scream tu sana, nikasema leo even if hata kama nikukufa, let me just die, because me I cannot take it anymore. This thing inani affect, yani siwezi shata na mtu juu nikisema nitauliwa. So me I screamed. There's one of my uncle, kumbe alikuwa ameenda somewhere na alikuwa amerudia na the other roads huko nyuma ya boma. The moment I screamed, akapiga dirisha, then akakuja akapiga mlango na akaingia. Mlango ilikuwa ya mbao, so alipiga tu na akaingia. Akamshika, akamuuliza unataka kufanyia mtoto nini? Mimi nikasema, mimi sasa hapo ndio nika open. Yeye nilijipata tu nime open, nikamwambia mimi ananifanyia hizi vitu almost kila siku, ananiambia nisiseme. Nikisema ataniua. Na my uncle akiingia akaona kisu pale, akamwambia oh. So my uncle akamchapa, akapigia my grandparents, wakakuja. And then nikamwambia my grandfather, I want to go back home. Grandfather akasema huwezi enda na iko katikati ya nini, uko bado shule, wacha mfunge then utaenda home. Mimi nikasema I just want to go back home. My sister akasema wacha tu tuende home. My grandfather akasema no way. So like after 1 week
Nikaongea na sister yangu nikamwambia mimi siwezi kaa hapa tena. Naweza fanya hivyo kumbe ameshikwa amepeleka huko alafu arudi aniue. So mimi nikakimbia. Niliamka asubuhi mapema. Kafungua mlango na nikatoka kutoka Kitale hadi Webuye. So nikitembea like nimetembea almost was it 3 hours. Nikaona gari kasimama mbele yangu. That was my grandfather. Amenikujia akanichapa akaniuliza kwa nini unakimbia? Nikamwambia I don't want to stay. Akanirudisha. So when alinirudisha mimi nikakaa like 3 days. Nikamwambia my sister I can't stay here. Tuende. Kama leo tunaenda tuende. So this time tulihepa usiku. Tulitoka saa 3. Tukaanza kutembea tu tunatembea. Tulitembea usiku yote. Until kulifika asubuhi tukafika home. So kufika home my mom was like ni nini imehappen? Tukasema so uzuri alikuwa explain mimi nikamwambia mimi siwezi kaa huko. Nilitoka hapa hivi nikijua nikienda huko kutakuwa sawa, lakini sasa nimefika huko ndio kumekuwa worse. Me like I just hata siwezi concentrate class, yani I was just there. So my mom akaniambia akanirudisha shule sasa tukiwa Webuye sasa akanipeleka shule nyingine. So mimi nikasoma nikamaliza class 8. Most of the time was just alone. Sikuwa nataka kuwa karibu na mtu. Yani I fell into a depression like nilikuwa tu peke yangu. Most of the time nilikuwa kwa nyumba, siwezi toka nje. Nikitoka nje either ni shule na kama tumefunga just stay in the house. Kama class 8 nikaenda high school. High school pia I was into depression like there's a time I was in form 1 niliattempt suicide but nikakuwa rescued na my mom. Akaniambia so my mom akaniadvise tu akanitia mapasta wa church akaniambia kila kitu kitakuwa sawa tu hivyo. So mimi nikagrow like sipendi kwa karibu na watu hivyo tu. Like hata right now nikipanda lift na nijikute niko between mimi peke yangu na tuko 3 men I won't any stop nishuke until yani nione niko either lady nitakuwa comfortable. Hata nikipanda mat nikaenda mbaba siwezi. So mimi nikamaliza high school nikakuja 2018 sasa nimaza 2018 I was 19 nikakutana na this guy tukazoeana tu pole and then one day akaniuliza will you be my girlfriend. Mimi nikauliza sister yangu you are 19 you are big. Imagine tangu uanze hata hujajua story ya girlfriend boyfriend umefika 19 kwa nini unataka kufika 27? Nikasema let me give it a try. So me just find myself nilimaccept na nikampenda, yani nilimpenda tu kabisa. He was a friend, nikamexplain kila kitu nimepitia and then he was like I can't do such a thing to you, mimi nakupenda. Sasa nikamwambia ni sawa, if you love me that's okay. That's 2018 when I was 19. So 2018 life ikakuwa poa but so 2018 I was in Nairobi, nilikuwa nisha enroll shule. So 2018, 2019. So probably nilianza 2019 December. Yeah. My mom was sick na alikuwa Western, so nilikuwa nimeenda kumuona and this guy yeye alikuwa anaishi Kilifi. So most of the time tungekutana Kilifi ama Webuye. Hatukuwa ikutana Nairobi. So ilikuwa tu coincidence tukapata yeye alikuwa that December alikuwa home, pia mimi nikaenda home kuvisit my mom. Alikuwa mgonjwa. So yeye alikuwa arudi 16 December 2019 Kilifi na mimi nilikuwa arudi 23rd because nilikuwa shule then part time job. So that December 2019 December the last 3 days tulikuwa tusipend na yeye due to tuende wapi. So the first day akanipigia simu akaniambia alinipigia simu asubuhi akaniambia kuwa ready by 11. So me by 11 I was ready. It was on Thursday. 11 imefika nampigia simu ashiki. Ikafika jioni akanipigia I was busy. Nikamwambia kwani you were busy doing what? I was very busy. Remember my mama amedischarge kutoka OC. So ako home na ni sick. Kuna madam andikiwa akaniambia Linda I want you to go unilete hizi dawa. Nikamwambia mimi kuna mali naenda nikirudi tena nikubaie. Mama akaniambia you just go alafu rudi uende. Nikamwambia hapana. Wacha niende alafu nirudi tena nikubaie. So mimi sijui venye mama alitoka akajipeleka chemist. So mimi jioni nafika napigia this guy ananiambia I was busy maybe kesho. Na hiyo jioni pia na confirm mama hayuko kwa nyumba. Nikashinda kwani alienda wapi.
Ikafika saa 3 tunapigiwa simu in a certain hospital, anatuambia are you the daughter to so and so? Ngambia your mom alipatikana ameanguka kwa barabara. I was so shocked. Nikamwambia guy, kwani alitoka mwenyewe kwenda kuleta medicine? So nikakumbuka wao aliniambia asubuhi, mimi nikakataa. Nikasema nenda mali na huyu kijana pia hakuwa available, mimi hata sijui alikuwa ameenda. So my mom tena akakuwa admitted OC. So the second day pia akaniambia be ready. Mimi nikakuwa ready. Hivyo tu akupatikana. Ukipiga simu ashiki, ama saa zingine unapiga ni voice, inakuwa voice zingine inakwambia mteja, yani saa zingine inalia ishikwi. Ikifika jioni anakuambia nilikuwa busy. Unamjua alikuwa busy kufanya asije was with my friends somewhere, sijui tunafanya nini. The third day akaniambia be ready. Nikamwambia pia mimi am busy. Akaniambia hapana, leo siko busy. Akaniambia be ready by 11. Nikamwambia okay. Me by 11 I was ready. Hapatikani. Sasa hiyo ilikuwa Thursday, Friday, Saturday. So Sunday alikuwa travel. So hiyo Saturday ni by 6 ananipigia, niambia I was busy. So akaniambia can we meet hapa hivi, there's a certain place to home. Nikamwambia sawa. Kwenda kukutana naye, that ile kumhug alikuwa na smell something like nilifeel naka weird. Nikamza naona nikamwambia there's nothing. Nikamwambia okay. So kesho ilikuwa Sunday ya travel. Nikamwambia nitakusindikiza. Akaniambia hata no need, nitaenda tu. Nikamwambia but Ejay kwa hivi si most wewe unanisindikiza ama na kusindikiza? Akaniambia iko sawa, nitaenda. Nikamwambia sawa. So si akapanda gari Sunday akatravel akaenda. Mimi nikabaki home 24th nikarudi Nairobi. So 2020 last year January around 15 akanipigia akaniambia Linda usikuje Kilifi like 1 week. So akaniambia si ukuje January. I was like okay, nitakuja. So this January kulikuwa na plan venye naweza danganya. Juu my dad alikuwa amekuja sai time alikuwa anaishi na my dad Nairobi, nimdanganye hii 1 week nenda wapi. Alafu job pia nilikuwa na shift ya majioni Saturn cafe hapa Tao. So ilikuwa ni plan venye nita juggle between those two. So nikapiga arrangement haraka plan atanishikia hiyo 1 week. Mimi nikadanganya my dad we are going for tunaenda trip ama tunaenda nini ya shule. Kambia will be going. Akaniambia mnaenda nini siku ngapi? Nikamwambia 1 week. Kambia sawa. Mimi nikapata time. Kapanda gari on 15th January. Mimi huyo Kilifi. So I was to be there like 1 week, nirudi 21st, 22nd. So kufika huko, first day, second day, third day, tukenda, since ni Kilifi, tukenda tu kuhave fun certain beach huko. So my smartphone ilikuwa imepotea that previous December nikiwa home. My sister alikuwa amenana kwa duka sijui kafanywa nini kapotea. So mimi nilikuwa na kabambe. So nikaenda. So ile mna have fun mna swim, nikamwambia situpige picha na simu yako. Akasema no, simu yangu imeharibika. Akamwambia imeharibika tukasogea. Akaniambia let's use hii ya friend wangu. Akamwambia tukapiga picha ya simu ya friend wake. Then tukamaliza tukarudi home. So on third day kurudi home nikamwambia siwaambie beshte yako basi anisaidie simu nione zile picha. Kaambia sawa mwambie beshte yake akanipea. Then hao wakatoka nikabaki kwa nyumba peke yangu. So mimi nikaanza kuona picha. Then message ikapopapo juu like a girl ametext this friend ati is nani available, I want to see him. Amekuwa akinilenga sijui sound like tu. Mimi nikalenga tu, mimi nikaendelea. Tena message zingine kakuja. Nampigia simu zangu na ashiki ako available. Let us talk. Mimi nikalenga ya 3. Nikajikuta nika touch that message. So nikaingia that chats zao. Nikaanza kusoma. So it's like this boy alikuwa in a relationship with this girl. Na mimi my boyfriend now. So mimi ashindwa. Like according to the conversation hapo unaweza ona it's like wako in a relationship nini. Like mimi najiuliza how can they be in a relationship na me I know this guy, najua hizi ni cheat, hizi nifanya hizi vitu, madha namjua, home anamjua. Mimi nikasoma. So it like alikuwa amemlenga juu mimi nakuja. So it's like amemweka on hold.
Then I got curious, nikajambia let me text that my ex-boyfriend na this friend mwenye anatumia simu yake. So mimi nika open those chats. Ka open. So kumbe according to this chat, the previous zile 3 days tukiwa home, alikuwa na 3 different girls in 3 different lodgings. So wanachat anambia hey, we have finished the first round sijui. Mimi was so scared. Nikasema na hii ni namba yake, lakini mbona nasoma then this anamuuliza how about Linda? Naambia Linda wacha akae sijui nini. Then kuna yenye got my attention sana nikisonga juu kabisa. There's a time alikuwa nilienda huko hivyo. Is it 2019 nilienda kumvisit and then I found some used CDs kwa nyumba. Nikamza hizi nza akaniambia rafiki yangu alikuwa ameniomba nyumba, maybe alisahau hapo. So mimi nikajua tu rafiki yake nikaacha. So kukuja kwa hizi text na so it's like alikuwa na msichana. Then amelala naye with that protection and ana do this girl wants abaiwe P2 na ana pesa. So anambia this friend amtumie pesa, this friend anambia mimi sina do. Then alafu yeye sasa hapo chini akajazia ama nitaomba Linda anitumie do. So si mara nikaona hiyo text nitaambia Linda, then ingine tena nitaambia Linda sasa nikakumbuka kumbe huyu mtu amekuwa ananiambia nimtumie pesa. Kumbe this pesa ni most atakwambia hey nisaidie 330, sijui nisaidie 230, nisaidie. Nikakumbuka kumbe mimi kwa namtumia pesa, analala na wasichana, anawabaia P2. Hey. I was so shocked. So mimi kusoma. Kumbe ako na relationship na msichana sasa. Na mimi sijaijua. Mimi kwa nampenda sana, I trust him. Haizi nifanya vitu kama hizo. So I was okay. I nilikuwa okay, siku imagine another cheat. So I was so shocked. Yani nikasoma hizo text zote. Ara sikumaliza kuona hizo picha. Just nikatoka nikazima simu na nikaeka hapo na nikalala hapo. So he came. So I was so pissed off. Sikumuuliza hata. Mimi nilimwambia tu kesho nimwambia nirudi Nairobi kuna some issue imetokea. Akaniambia issue gani? Nikamwambia kuna issue imetokea. Akaniambia sawa. Nikarudi Nairobi. So nikazima simu. Nilifika nikazima simu. 2 days. Kuacha simu. Akanipigia. Akaniambia ulifika? Nilifika. So nilikuwa naumia. Nikamwambia should I ask him? Nikaamua kumuuliza. Nikamwambia mbona unafanya hii na hii behind my back? Akaniambia ati you are so insecure, wewe sijui uko so insecure. Me cannot siwezi fanya vitu kai hizo. Nikamwambia lakini by the last time tukikutana home that December you are smelling something weird. Nikakuuliza ukaniambia hakuna kitu. Akaniambia Linda uko so insecure, hakuna kitu kama hiyo, sijui nini. Then akaninyamazia. After kusema so I'm insecure, nikamwambia but ina happen. Hizi ni vitu nimesoma, nimeona. Akaniambia kama ni my friends wanakuambia joto wa those ni watu hawataki tukue pamoja, sijui nini. Nikamwambia but niko na evidence, kwa nini unakataa? Then akaanza kuniita insecure and then akaninyamazia like a week. So mimi nikakuwa so stressed up. Yani sikuwa na imagine anaweza fanya vitu kama hizo. So I was so stressed up. Sikushara mtu. Zilikuwa zinaniuma tu lakini zika kwa roho tu. So after 1 week nikakuwa mgonjwa. I became so sick. Then one of my friend akaniambia Linda, you just go to a chemist to buy pregnancy test ukuje upimo. Nidhako kuna Ebola hapa juu. Those signs hazikae za malaria. Nikaenda nikabai, kakuja I was pregnant. Obvious hii ball ni au mse Jumi he found me a virgin. So siwezi sema tioni hapana ilikuwa yake na mimi I was so loyal. After 1 week nikampigia nikamwambia there's something I want to tell you. Akaniambia nini? Nikamwambia niko na ball. Akaniambia Aisha ni yangu. Kamza unasema ati Aisha ni yako, si ni yako? Akaniambia no, hiyo si ball yangu. Then he blocked me. Block like 2 months. Akasema kai. So mimi hapa naambia nani? Na ilikuwa around March hapo hivyo corona imeanza, mashule zimefungwa, watu wanaenda home. So mimi nikasema I want to go back home. Let me just stay hapa Nairobi. My dad alikuwa ameenda, so I was alone in the house. Nikasema let me just stay here. Niko na stress, mwenye mimba ameruka.
sijui nitaambia nani, nitaanza aje kuambia mom, nitaanza aje kuambia my sister. So I was just alone. Nikakaa kwa nyumba peke yangu. So this one of my friend, a very loyal girl, nikamwambia but please don't share it with anyone, wacha tu tuweke kwa secret. But akaniambia na usiposema na ni ball niende kigrow, si watu watajua. Nikamwambia hapana, wacha tu tuweke secret. So mimi nikajiambia sitatoa ball, nitakaa nayo. Nikajiambia I'll just keep it. So but this friend of mine akatravel akaenda home, shule zimefunga hizi ka Nairobi na ana job. Nikabaki Nairobi peke yangu. So my dad akaniambia si ukuje nyumbani, nikasema no, I won't come. Let me just stay here. Nikamwambia niko na shughuli fulani, nimepata kazi hapa. Na hiyo time hiyo job nilikuwa nimefutwa, I was not active kwa job. So wakaniachisha, wakaniambia nafanya sales zinaenda chini. So nikakuwa tu peke yangu kwa nyumba. So that April yote nilikuwa kwa nyumba. I was just in the house. So stressed up. Yani sina mtu wa kuongea naye, siwezi share. Yani uchungu naogopa kushare na this boy. Nikimkutana naye nilikuwa nimemwambia my life history nikiwa mdogo, vitu zote nimepitia. So mimi sikuwa na expect atakuja turn anitanie hivyo anifanyie hizo vitu. So that hii kanifanya nikakuwa more stressed. So I remember around April, ilikuwa which date, niliamka asubuhi au nilikuwa nasikia uchungu kwa tumbo. And then penye nimelala it's just blood. Ni damu peke yake. So mimi kitu kanikuja kwa akili ama pregnancy imetoka juu ya stress ama ni damu. So sikwenda usi. Nikakaa tu hapo nikajitreat tu hivyo, sikwenda usi, nikakaa tu hapo kwa nyumba. Then I called one of his friends, nikamwambia this and this may happen na body imetoka. After 2 weeks akani-unblock, akanipigia. Akaniambia Linda unaendeleaje? Nikamwambia mimi niko poa. Akaniambia tia simu yangu ilikuwa imepotea sijui. Nikamwambia hapana, simu ilikuwa imepotea na my friends wako wananiambia uko online you're posting things yani kunihusu nini. Akaniambia but nisamee tu, inajua some things zina happen. Kumbe hapo hivyo ashajua ball imetoka. Akaniambia nisamee tu sijui nini. Then me because I loved him nikamsamehea. So tukaanza kuongea but hatukuwa tunaongea ile sana, but tulikuwa tunaongea not like previous time. So tulikuwa tunaongea kwa saa kumefungwa no traveling. So April, May, June, around July kukafunguliwa. But nakumbuka hapa hivi kwa kumefunga nikiwa Nairobi, he used to call me ananiambia nimtumie do. Mimi namwambia sina pesa juu I'm sure ananiambia nimtumie 230, nimtumie 330. Hiyo mimi nikamwambia sina pesa. So pia akaniambia kama unitaki si useme tu. Nikamwambia mimi hata pesa sina, job iliisha, mimi sasa nategemea mzazi. Kukafunguliwa I think June or July, end of June. So mimi nikampigia simu nikamwambia nakuja home. Akaniambia ni sawa. So mimi nika travel nikaenda home Webuye. So tukakutana na hiyo siku hatukukutana, siku nilienda home hatukukutana, but tukakutana 2 days later. So ile time tukutana home June, any moment alikuwa anataka kuniona, alikuwa anataka kunitumia this nothing, alikuwa anioneleka nao na hiyo ana hata nitumia na niache. Ananiambia sijui I'm busy. So mimi siku moja nikamtext nikamwambia lakini mbona unanifanyia hivi? You know me, I love you. Wewe time unataka kuniona, you just want to use me na uniache. Hakuna kitu unanifanyia. Akujibu text yangu like 2 to 3 days. Then around July akani-text. Nilipata text WhatsApp. Akaniambia by the way Linda, you should just move on. Me I'm done with you. Like nikamwambia why? Nikamwambia is there reason kuna kitu nimefanya? Akaniambia hapana, me have another girlfriend. You should just move on. Mimi sikutaki. Nikamwambia hiyo pain yote nimepitia, niende miscarriage, saa zingine na hata classes just to come and see you na ni block na ni unblock. You should just move on. Nikamwambia basi can you meet uniambie face to face? It's done. Juu hii text ya simu it's done. I make sense. Kaniambia wewe tu hivyo it's done. That moment and it's done. Hata 10 minutes hazijaisha WhatsApp akapost a girl. Akaandika hapo chini caption sijui I will love you forever, sijui you are WhatsApp me hili ni anti break. Hakuna mimi sasa hili ni anti break kabisa. Afadhali hizo zingine marafiki wakaniambia tulimwona na msichana but hii sasa akapost msichana akamwambia sijui nini.
ikani at break kabisa. So nikamuuliza, why are you doing this to me? You know me, I love you. Na time ulinikuta I explain everything to you. Nikakwambia the way mbona unanifanya nichukie wanaume hivi kabisa? Akaniambia you should just move on. Me I don't want you. Nikajiambia anyway, maybe we were not meant to be. So me nika-delete namba yake, nika-delete everything kumuhusu na nikapea mimi nikamblock. Then after 2 days my mom noticed, akaniambia Linda uko sawa. Nikamwambia mom mimi aki I explain everything to my mom. Mama akaniambia so when utafanya juu sometimes uko na online classes, wewe rudi tu Nairobi. Mimi nikarudi Nairobi August. So hii kurudi Nairobi I was not okay. Like ilikuwa nikikumbuka kitu ama kupitani hivi na mtu kwanza alafu huyo mtu amepaka spray kama yake, those memories zote zinarudi. Yani hiyo uchungu. Kwa sasa hii after kwenda go miscarriage sikwenda OC na sikuiambia mtu, even my mom. So most of the time nilikuwa naumwa huku. So that pain. So ndo nikarudi Nairobi nikasema let me just go to hospital nitibiwe juu siwezi sema sitaki kwenda OC. Nikaenda OC nikatibiwa, that pain at least ikadisappear. But hiyo pain ya heartbreak yeye kunifanyia vitu zote zenye alifanyia na nilikuwa nimexplainia my childhood. Nikakaa Nairobi, but sasa nikaanza kufika sasa into serious depression kabisa when nilirudi Nairobi. Depression ile kabisa, like kuna time this second time na attempt suicide, but my friend alinrescue. Nilikuwa tu kwa nyumba nikasema today kama it's so let me just finish my life. There's no way of me living na naumia kila saa. So nilikuwa nimebuy some ilikuwa madawa nimeweka hapo hivyo nataka kuzimeza. Then my friend yani suddenly tu akaingia kwa nyumba akanipata kama nataka kuzimeza. Then akaniambia Linda, there's no need you kill yourself because of a man. Akaniongelesha nikasema kuna heartbreak will happen, like let me just accept it. So mimi nikakaa that, but the course that I was doing I nataka so much depression ama so much pressure. I was doing analytical chem. I had to defer that course because I couldn't, singeweza concentrate shule, uko stress, singeweza. So I deferred the course without even telling my mom. Up to now sijaiambia my mom. So there's a time alinicall juzi akaniambia Linda, it's been long, hujanipigia simu kaniambia pesa kaniambia help niliapply ilikuja mingi. Nikamwambia okay. Na tena nikawa nimemwambia niko na part time job. So nikamwambia help na part time job najisomesha tu mpaka sasa hivi sijaimwambia nilidefer course. Na sijaimwambia I miscarried, sijaimwambia mpaka sasa hivi. Even my big sister sijaimwambia. What I kept secret juu nilikuwa nakachina sasa nikiwaambia how will they take, watachukuliaje. So I just keep quiet. Nikakaa that nikadefer course. So nikakuwa Nairobi. So ile tu my friend ananiongelesha kila siku until January he came back. Akakuja, DM Instagram, then akanipigia with another number. So nika-receive, nikashinda akaniambia it's me, I want us to talk. You are the girls you are meant for me. Tangu nikuaje sijai settle. Mimi sikumjibu. Aliongea tu na nikakata simu. So hiyo one ananiambia Linda, can you talk? Then one day naamka asubuhi, that January to this January by the way. Naamka asubuhi napata text WhatsApp. Mtu amenitext ati hey. Anitext hey, nikamwambia haya, akaniambia Linda, nikamwambia yeah. Akaniambia do you know this guy? Akanitumia picture ya this ex. Akanitumia picture nikamwambia yeah. Akaniambia sasa mimi sikusema it's my ex ama ni nini. I just said zina zake zote hapo. Akaniambia I want you to stay away from this guy. This is my boyfriend ama husband. Akanitumia mpaka nudes zao. Mimi hata sikuwa na kitu na nilisema tu okay. Na nika-delete hizo chats. Then this guy after 2 days your incident may happen and I call. Linda, I just want to talk. Mimi nikamwambia listen, I won't block you, I won't do anything to you, but wacha tuishi like hatujaipatana, hatujaionana, like hujaijua mtu anaitwa Linda na mimi sijai kujua. Let's just live. Tukikutana kwa barabara hata tusisalimiane, tukae tu nikaa tujuane. But Linda, you know I love you. Nikamwambia there's no, you can't say you love me. That time ulikuwa unani hurt my feelings. Mimi nakupenda sana, unani hurt, unaniambia I should just move on, nimekuwa kiraka.
ukuona kama I was someone or something. Nikamwambia I want to block you na I will delete your number, but let's just act like strangers at J kutana. That's how the conversation ended until now. So January that Feb nikapata job. Then nikakaa chini nikajiambia at least right now, like I think I'm okay. Let me start a program where naweza reach out to wasichana wamepitia vitu nimepitia, but si kuweza kuwafind juu si want that a big awareness. No, so nikaamua tu ku start a program inajiita Life in the Street, where tuna street tuna approach girls, they share the experience, how they survive there in the street, how they ended up there, and then we share. Then we have something small, mostly tunapelekea food, nguo, ama tunawachukua tunapeleka kwa zile bafu za kanjo, wanaoga, wana change, wanako hivyo. Yeah, that's how I've been juggling in and there. Na that job nilikuwa nayo ilikuwa tu kushikilia mtu alikuwa ameenda maternity 1 month ikaisha, so right now I'm just there. So kitu inanisumbua ni how I will approach my mom nimwambie nilidefer course last year. But sitaki kumwambia nataka nirudi shule by September. Yani hiyo story ishie tu hivi chini ya maji ni kama hajaijua. Nikaa sijai defer course yani. Juu she warned me akaniambia Linda, don't just fall in love tu na kichwa yote tu hivyo. So nikimwambia sasa naona alafu then my mom akona pressure, so anything small inaweza mpata hata ikamuaffect, so that's I just want to share with her. Even my dad sijaiwambia. My life, me I'm just determined for the best in future. Just want the best out of my life. Kushinda vitu zime happen, those are the past, but me just want the best in my life. Like me, at least ningetake advice from my sister, my mom. Singekuwa na hizi vitu zote. At least I ningekuwa third year almost finishing my course. But sasa I hate to defer, nikapoteza so many friends, sababu some were telling me, Linda, don't do this. Me, I'm like, wewe unanionea, hutaki kuwa rafiki yangu. Na I cut that friendship. At least just accept, kubali. The good thing is just listen to what you're being told. The time I was going through, I had that one friend. Mwenye alikuwa ananiongelesha na niambia Linda, si poa, you just take your life. So she tried like to mentor, but she was not a mentor. So last year September alinikutanisha na this girl, I've forgotten her name, something Buru. So she's a psychologist or so what. So I'll try so kuniongelesha akaniambia Linda, these things are just there, they will come, they will end. So akanitoa hiyo uoga, so that kuniongelesha hivyo, then me I become open, nikakuwa open kwake. So I explain everything to her. I think this story, it can touch someone somewhere. He or she anaweza learn from my experience, like these things are just there. If someone tells you this is bad, this is good, just listen. The good thing is just listen and take the advice.